මට කොහෙත්ම ඔයාව තේරුම් ගන්න බෑ. මට කොහෙත්ම ඔයාට සල්ලි දෙන්න බෑ. මම කොහෙත්ම ඔයාට කැමති නෑ. කොහොමත්ම කැමති නෑ. එහෙම අදහසක් ගන්නත් පුළුවන්. අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? ඔය කොහෙත්ම කිසිසේත්ම නැත්නම් කොහොමත්ම කියන අදහස දෙන ප්‍රේස් එක තමයි at all කියන වචන දෙකෙන් දෙන්නේ. at all. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මට කොහෙත්ම ඔයාව විශ්වාස කරන්න බෑ. කොහෙත්ම කියන අදහස දෙන්නේ at all වලින්. ඒක අපි වාක්‍යයේ අවසානයේ දාන්න තියාගන්නවා. මට ඔයාව තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand you. I can't understand you. ඒකට at all අවසානට එකතු කරන්න ඕනේ. I can't understand you at all. I can't understand you at all. I can't understand you at all. මට කොහෙත්ම ඔයාව තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand you at all. I can't understand you at all. මට කොහෙත්ම ඔයාව විශ්වාස කරන්න බෑ. මට බෑ ඔයාව විශ්වාස කරන්න. I can't believe you. I can't believe you කොහෙත්ම at all. I can't believe you 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 at all. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පිළිබඳව යම් දැනුමක් තියෙන ඔයා සඳහා ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්ලිෂ් කෝස් එක පටන් ගන්නවා ඔක්තෝබර් මාසයේ 26 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8:30ට. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී ඔයාගේ අදහස් නිවැරදිව ගලප ගන්න අමාරු නම් ඔයාට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි අදහස් ගලපලා කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මේ පාඨමාලාවේදී සාමාන්‍ය ව්‍යාකරණ කොටස් උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයාගාව තියෙන දැනුම භාවිතා කරලා ඒවා කොහොමද නිසියාකාරව පෙළගස්වලා කෙනෙක් එක්ක නිවැරදිව හොඳ ෆ්ලෝ එකක් එක කතා කරන්නේ කියන විදිය පිළිබඳව තමයි පුහුණුවක් ඔයාට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයා යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපේ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් ඉංග්‍රීසි කෝස් එකට සම්බන්ධලා පුහුණු වීම කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න 26 වෙනිදා පටන් ගන්න ඇඩ්වාන්ස්ඩ් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. මම කොහෙමත් ඔයාට කැමති නැහැ. ඒතකොට බැහැ කිව්වොත් තමයි can't එහෙම නැත්නම් can't එන්නේ. නැහැ කිව්වොත් don't එන්නේ. ඒතර මම කැමති නෑ. කැමති නම් like, කැමති නැත්නම් don't like. මම කැමති නම් I like. මම කැමති නැත්නම් I don't like. මම ඔයාලට කොහෙත්ම කැමති නෑ. නම් කැමති නෑනේ. I don't like you. කොහෙත්ම at all. I don't like you 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 at all. Right. එහෙනම් ඔයාට මතක ඇති මේ මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත අදහස් තුන. එකක් මට කොහෙත්ම ආව තේරුම් ගන්න බෑ. I can't understand you at all. I can't understand you at all. I can't understand you at all. ඊළඟ එක මට කොහෙත්ම ආව විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe you at all. 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 මට කොහෙත්ම විශ්වාස කරන්න බෑ. ඊළඟට අපි කිව්වා මම කොහෙත්ම ඔයාට කැමති නැහැ. I don't like you at all. I don't like you at all. I don't like you at all. එයාලා කොහෙත්ම අපිට උදව් කරේ නැහැ. එයාලා අපිට උදව් කරේ නැහැ. එතකොට ඒක අතීතයක් ගැන කතා කරන්නේ. අතීතයේ නැහැ කියන අදහස දෙන්න අපි භාවිත කරන්නේ didn't නැත්නම් did not. එයාලා අපිට උදව් කරේ නැහැ. They didn't help us at all. 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 එයාලා කොහෙත්ම අපිට උදව් කරේ නැහැ. They didn't help us at all. They didn't help us at all. ඔයාට කොහෙත්ම බැරි වුණා මට සල්ලි දෙන්න.
You couldn't give me money. ඔයාට බැරි වුණා මට සල්ලි දෙන්න. You couldn't give me money. කොහෙත්ම at all. You couldn't give me money 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 at all. ඔයාට කොහෙත්ම බැරි වුණා මට මුදල් දෙන්න. You couldn't give me money at all. 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 මට කොහෙත්ම මේ මැෂින් එක රිපෙයාර් කරන්න බැරි වුණා. මට මේ මැෂින් එක රිපෙයාර් කරන්න බැරි වුණා. I couldn't repair that machine. I couldn't කියන්නේ මට බැරි වුණා repair අලුත් වැඩියා කරන්න that machine ඒ යන්ත්‍රය ඒ මැෂින් එක. I couldn't repair that machine. කොහෙත්ම at all. I couldn't repair that machine at all. I couldn't repair that machine at all. I couldn't repair that machine at all. මට කොහෙත්ම විදුලි බිල බඳින්න බැරි වුණා. I couldn't pay the electricity bill. කොහෙත්ම at all. I couldn't pay the electricity bill at all. I couldn't pay මට බැරි වුණා pay කරන්න ගෙවන්න the electricity bill විදුලි බිල at all. I couldn't pay the electricity bill at all. I couldn't pay the electricity bill at all. I couldn't pay the electricity bill at all. මට කොහෙත්ම මගේ පවුලේ අයව තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. I couldn't understand my family members. I couldn't understand my family members කොහෙත්ම at all. I couldn't understand my family members at all. I couldn't understand my family members at all. I couldn't understand my family members at all. එයාලා හරක් මස් වලට කොහෙත්ම කැමති නැහැ. They don't like beef. They don't like beef at all. 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 එයාලා කොහෙත්ම ඉංග්‍රීසි පුහුණු වීම කරන්නේ නැහැ. They don't practice English. කොහෙත්ම at all. They don't practice English at all. They don't practice English at all. They don't practice English at all. ඉතින් මේ at all කියන මේ වචන දෙක හරි ලස්සනට අපිට ප්‍රේස් එකක් විදියට වාක්‍ය වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට ඒකත් එක්ක මම එක එක විදිහේ වාක්‍ය රටාවන් කියලා දුන්නා. හරි සමහර ඒවාට don't ආවා, සමහර ඒවාට didn't ආවා, සමහර ඒවාට can't ආවා. ඒ හැම එකම එකිනෙකට වෙනස් විදිහේ අදහස්. එතකොට ඒවත් එක්ක මම at all භාවිතා කරන්නේ වාක්‍ය අවසානයේට කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ ස්ටෙප්ස් ටික ඔයා භාවිතා කරන්න. මේ මම කියලා දීපු උදාහරණ ටික හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. එතකොට ඔයාට ගැටලුවක් නැතුව මේ දේවල් හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. Okay? Right. Okay. Then that's enough for the day. Hope you could understand all the examples that I explained here. That can be used in our day-to-day life. ඒවා අපේ දිනදා ජීවිතේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Right. So let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.